Tole akkam jirtu maatiin qubee akkaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii kanatti dhuftanii jecha har'a biology kutaa salgaffaa unit 1 introduction to biology kan jedhu jalaati part 2 tools of a biologist kan jedhu waliin ilaalla. So objectivein keenyaadha mata duree kana keessatti wantoonni isin barattan at the end of this section you will be able to identify the major tools of biologists. Meeshaalee biologistonni itti fayyadaman laboratory keessatti akkasumas immoo fiildii irratti yookaan laabiidhaan alatti wantoota isaan itti fayyadaman adda baastu. And also you will be able to describe the functions of each identified biologist's tool. Function isaanii fi materiaalota kana maal akka ta'an ilaalla jechuudha. So let's start the lesson. As we know, biologists use different types of tools in the laboratory and field for scientific investigations. And we can classify these tools that are used for observation, like microscope, hand lens, observation kan isaan gargaaran. Egaa meeshaalee laboratory keessatti fayyadaman kana akkaataa garaatiin categorize gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf observationiif kan gargaaran, waa ilaaluuf kan gargaaran microscope, hand lens meeshaalee observationiif gargaaranidha. And for culturing microorganisms. Microorganismii culture gochuu yookaan immoo guddisuuf kan gargaaran immoo Petri dishii culture tubing culturingiif warra gargaaranidha. Meeshaalee warri kaan heatingii fi meltingiif gargaara. Wanta tokko ho'isuu fi yookaan immoo wanta tokko melt gochuuf yookaan baqsuuf kan gargaaran Crucible, hot plate kan jedhaman ni jiru. Kaan isaanii measuring materials warri jedhaman jiru. Waan tokko safaruuf kan gargaaran waan dhangala'aa yookiin waan jajjabaa ta'e kan safaran ni jiru. Beaker, pH meter, Thermometer meeshaalee measuringiif gargaaran warri kaan isaanii Thermometer temperatureidha kan isaan measure godhani. pH measure godha. Beakeriin immoo wantoota dhangala'aa ta'an bishaanii fi liquidii kanneen biroo safarree solutionii wayiitti naquudhaaf yoo jenne itti gargaaramna jechuudha. Handling immoo warri jedhaman ni jiru. Waan tokko ittiin qabuuf kan gargaaran Forceps, spatula warri jedhaman, cleaning material warri jedhamu kanneen akka wash bottles fa'aadha jechuudha. So meeshaalee kana tokkoon ilaalla. The first is hand lens. So hand lensii harkaa jedhamee afaan Oromootiin kan waamamu yeroo ta'u, lensiin harkaa faayidaan isaa wanta tokko guddisee mul'isuufidha kan inni gargaaru. We know most cells cannot be seen with the naked eye, so a hand lens has a higher magnification than our naked eye. Ija duwwaatiin yookaan ija qullaatiin wanta tokko ilaaluurra hand lensii fayyadamuun magnification isaa guddaa ta'a. So hand lensiin magnification isaa kan ija keenyarra kan caalu wanta tokko guddisee nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. And this hand lens consists of a convex lens which is fixed within a circular metallic loop and it is attached to a metallic or wooden handle. Hand lensiin lensii convexii kan of keessaa qabu. Lensiin kun framing keessa galaa. Picture kana irratti akka argitan ishiin kun bakki kun lensii sanadha. Lensiin kun framing kana faana attach ta'uudhaan wanta kana nuu qabatu immoo yookiin bifa garaagaraatiin hojjetamuu danda'a. Kun pilaastikiis ta'uu danda'a, mukarraas ta'uu danda'a, maateriyaalii kan biraatiin attach ta'ee jira jechuudha. So hand lensii kanatti fayyadamne wantoota tokko ilaaluu dandeenya. Hand lensiin kan waan isa jala taa'e tokko si'a 10 guddisee mul'isuu danda'a jechuudha. So the hand lens, the function of this material is to provide an enlarged image of the object placed under it. Enlarge gochuuf yookaan guddisuuf gargaara. But this material or hand lens is not sufficient to observe the detail in cells.
seelii tokko diteelii isaa sirriitti agarsiisuuf immoo ga'aa miti handilensiin jechuudha. So kanarra magnificationii guddaa kan qaban kanneen akka microscopy, compound microscopy faa barbaachisaa jechuudha. The other most important instrument or tool in laboratory is the microscope. A microscope is an instrument used to study objects that are too small to be seen with the naked eye. So instrumentiin baay'ee barbaachisaa ta'e biologistiidhaa fi laboratory keessatti microscopy. Akkuma beekamu microscopiin meeshaa optikaalaa ta'e wantoo yookaan immoo objektii baay'ee xiqqaa ta'e saayiziin isaa xiqqaa ta'e ija keenyaan kan mul'achuu hin dandeenye guddisee kan nutti mul'isudha jechuudha. So the microscope magnifies the image of small objects and making them visible to the human eye. It is used to observe the shape of bacteria, fungi, and parasites, and in other microorganisms, and also the part of cells. Microscopiin wanta tokko guddisee mul'isuuf gargaara. Kanaafuu microorganismoota xixiqqoo ta'an kanneen akka baakteeriyaa, vaayirasii, fangii, paarasaayitoota kanattiin ilaaluuf akkasumas immoo structurii seelii ittiin qo'achuuf kan gargaarudha jechuudha. There are several kinds of microscope. Microscopiin gosa hedduutu qoodama. The major types are the light microscope and the electron microscope. Light microscopy fi electron microscopy jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Light microscopy fi electron microscopy kan isaan jedhamanii fi light microscopy beam of lightii fayyadamuutiin objektii tokko guddisaa. Electron microscopy immoo elektiroonota fayyadamuutiinidha kan inni objektii tokko guddisu. Kanaafidha maqaan isaanii akkaataa kanaatiin moggaafamee jechuudha. So a light microscope is called light microscope because it uses a beam of light to view a specimen. Lightiinti fayyadamuudhaan yookaan xiyyoota ifaatti fayyadamuudhaan wanta tokko guddisaa jechuudha. Light microscope, this light microscope further divided into two groups, simple light microscope and compound light microscope jedhamuudhaan bakka lamatti qoodama. Microscopiin kun simply yookaan microscopy salphaa which consists of a single cell. Simple light microscopy lensii tokko qofa kan of keessaa qabu. For example, hand lensii fudhachuu dandeessu. Isheen fakkeenya microscopy salphaati. Hand lens is an example of a simple light microscope, while a compound microscope consists of two or more lenses. Lensii lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu jechuudha. Picture kanarraa kan isin argitan fakkeenya light microscopy ta'ee light microscopy keessaa immoo compound microscopyidha. Paartii ittaanu irratti yookaan immoo wata viidiyoo ittaanu irratti waa'ee light microscopy kana paartii isaanii tokko tokkoon waan achitti barannuuf amma bira dabarraa. So compound microscopy lens systemii lama kan qabudha. It consists of two lens system or a combination of lenses. Maal jennee waamna maqaa isaanii yoon yaadattu ta'e compound microscopy'n eyepiece lens yookaan immoo lensii ilaaltuu fi objective lens yookaan immoo lensii wanteessaa jedhamuudhaan lens systemii kana qaba jechuudha. Eyepiece lensii fi objective lensii jedhamu. Lamaan isaanii waliinidha kan isaan hojjetanii objektii tokko magnify gochuudhaaf wal faana hojjetu jechuudha. So the compound microscope magnifies the image of an object up to 2000 times. Agartanii lensiin harkaa yookaan microscopy salphaa fakkeenya microscopy salphaa kan taate hand lensiin hamma 10 times qofatti kan isheen magnify gootu. Compound microscopy'n immoo in average amma kana hanga 2000tti baay'isuu danda'a. Isaa olis kan baay'isu jiraachuu danda'a. Garuu hanga kanaatti giddu galeessaan wanta tokko hanga si'a 2000tti guddisee nutti agarsiisuu danda'a. Yeroo hundumaa 2000x akkas yeroo barreeffamu maal jennee dubbisna? 2000 times jennee dubbisna jechuudha.
si amma kana guddisee mul'isuu danda'a. Sababni isaa maaliifidha? Leensii hedduu waan qabuuf yookaan leensi siistamii lama waan qabuuf leensonni kun wal faana ta'uudhaan jalqaba objective leensiin wanta tokko guddisaa, eyepiece leensiin immoo further enlarge godha wanta sana jechuudha. So each lens, the eyepiece lens and the objective lens has different magnifying power. Magnifying power adda addaa qabu jechuudha. The eyepiece lens is about 10 times, usually si'a 10 guddisa. Eyepiece lensiin kanaa olis kan qabaatan jiraachuu danda'u. Objective lensiin immoo gosa 4 jiru, si'a 4 kan guddisu jira, 10 times kan guddisu jira. Akkasumas immoo oil immersioniin 100 times kan guddisu ni jira. So isaan kun akkaatuma gosa isaaniitiin ni jiru jechuudha. Abbaa leensi waddeessa, abbaa aangoo, gadaanaa, giddu galeessa, olaanaa fi cuuphaa zayitaa jedhamee kan beekamu yookaan oil immersion jedhamee kan beekamu ni jira jechuudha. Okay. A compound light microscope with a single eyepiece is called monocular, and if it contains 2 eyepieces, it is said to be binocular. Lensii compoundii microscopy compoundii ta'ee eyepiece lensii tokko qofa yoo qabaate monocular jedhama. Eyepiece lensii 2 qaba yoo ta'e immoo binocular jennee waamna jechuudha. Electron microscope. Electron microscope is another type of microscope which is too expensive. Baay'ee expensive kan ta'ee fi iddoo baay'eetti kan hin argamne electron microscopy kan jennu gosa microscopy kan biraati. The electron microscope uses a beam of electrons instead of a beam of light and electromagnets instead of glass lenses to enlarge the image of an object. Electron microscopy beam of electron fayyadama. Akka light microscopy beam of light osoo hin taane beam of electron fayyadama. Electronotatu sochii electronotaa irratti hundaa'a microscopy'n kun waan tokko guddisuun isaa. Akkasumas immoo leensonni electron microscopy keessa jiran electromagnets jedhamu. There are a series of electromagnets. Electromagnetii leensota electromagnets jedhaman hedduutu jiru. Isaan walirraa fuudhanii objectii tokko gurguddisaa deemu jechuudha. The electron microscope provide a higher magnification than light microscope. Electron microscopy higher magnification kan inni qabu yookaan immoo si'a hedduu guddisee si'a miliyoonaan lakkaa'amuun guddisee mul'isuu danda'a. So it is used for observing extremely small microorganisms such as viruses. Wantoota extremely xixiqqoo ta'an kanneen akka vaayirasoota electron microscopy'tiin fayyadamnee ilaallaa jechuudha. So electron microscopy'n magnification'inis resolution power'iin isaas guddaadha jechuudha. Magnification resolution jechuun maal jechuu akka ta'e beektu? Magnification jechuun increasing the size of our object jechuudha. Yookaan immoo saayizii objectii tokko real size irraati guddisee agarsiisuu dandeettiin microscopy'n dandeettii wanta tokko guddisee mul'isuu qaba. So that power or that ability of microscope is known as magnification. So magnification refers increasing the size of an object. Size objectii tokko guddisuu jechuudha. Resolution jechuun immoo it is another ability of microscope that refers ability to separate between 2 different points. Microscopy'n wanta tokko guddisee mul'isuu qofa osoo hin taane addaan baasees mul'isuu ni danda'a. Between 2 separate points. Wanta tokko sirriitti adda baasee mul'isuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma tuqaa tokko iddoo kana geenye tuqaa tokko bukkee yoo keenye tuqaa lamatu wal bira jira yoo ta'e iji keenya amma tuqaawwan kana akka tuqaa tokkotti miti kan isin ilaalaa jirtan addaan baasuu jechuudha. So osoo kana microscopy jala keenye immoo tuqaawwan kana adda baasee nutti agarsiisuu danda'a fakkeenyaaf jechuudha. So power'iin akka sanaa
yookaan dandeettiin akka sana resolutionii jedhama. Magnification jechuun immoo generally size objectii sana guddisuu jechuudha. So the microscope has two major functions, magnification and resolution. Wanta tokko magnify gochuudha. Karaa biraatiin immoo wanta iji keenya akka tokkotti ilaalu addaan baasee nutti agarsiisuudha jechuudha. Materiaaliin biraa nuti laboratorii keessatti ilaallu glass arginu keessaa tokko glass slide yookaan immoo slide settanii dubbisuu dandeessu. The microscope slides are used to support and specimens being examined under the microscope. Glass sliding objectii ishii kana gaafa taatu ishiin kun waan fuullee xiqqoo irraati waan hojjetamu. Amma isin picture kana irratti argitan geessi tarii kutaa laboratorii keessatti arguu dandeessu kana. Ishiin kun slide jedhamti. Glass slide yookiin microscope slide jenna yookiin immoo slides jennee waamuu dandeenya. Ishiin kun waan nuti daawwachuuf jennu bakka irratti qubatudha jechuudha. Fakkeenyaaf mana yaalaa deemtanii tarii yoo dhiiga faa kennitanii ta'e qorannoodhaaf dhiiga keessan erga sanirraa fuudhanii booda slide kanarra drop godhu jechuudha. Asirra buutii jechuudha. So sliding waanuma nuti examine gochuudhaaf jirru kan irra keenyu jechuudha karaa biraatiin. And the other material is the cover sleeves. Kana faana immoo kan wal qabatu materiaaliin biraa cover sleeveidha. The cover sleeves are the small square or circle shaped thin glasses. They are used to cover specimen. Specimen sana cover gochuudhaaf kan gargaartu. Ishii kana cover sliding kuni baay'ee xiqqoo fi haphii kan taate waan waraqaa xiqqoo kan fakkaattu taate actually waraqaa sun taane glaasii irraa immoo waan hojjetamtudha jechuudha. Cover sleeves are used to cover the specimen on the glass slide to protect from further addition of any chemical or dirt. Waan daawwachuuf jennu san keemikaala biraa yookaan immoo waan wanti biraa akka dhaqee irra hin qubannee fi battaluma sana cover goonaa jechuudha cover sleeveidhaani. And also the cover sleeves protect the microscope and prevent the slide from drying by blocking the moisture. Wanti nuti daawwachuuf jennu sun immoo akka inni dry out hin taane akka inni gogee hin bannee fi moisture isaa akka inni keep taasisaa jechuudha. It provide better view under the microscope. Glass sliding qabaachuun isaa keemikaala adda addaatiin contaminate akka hin taane wanti sun sirriitti waan daawwachuuf jennu sana akka daawwannuuf nu gargaara jechuudha cover sleeve. Next, autoclave. Materiaaliin biraa kutaa biology laabii keessatti argamu autoclave. This material is used to sterilize different biological samples. Sample tokko sterilize gochuuf gargaara. Sterilize jechuun it refers killing of microorganisms jechuudha. Microorganismota irraa balleessuu yookaan ajjeesuu jechuudha. Egaa maloota garaagaraatiin ilaala. Wanta tokko sterilize kan nuti goonu heat fayyadamuu dandeenya, boilingiin method of sterilizationidha. So inni biraa malli nuti ittiin sterilize goonu keessaa tokko meeshaa kana fayyadamuudha jechuudha. Autoclaveidha jechuudha. What are the uses of this material? This material is used to sterilize contaminated materials such as culture media and bacterial spores. Wanti materialii kana autoclave kana adda taasisu gosoota sterilization method jiran keessaati effectively bacteria spore isaanii faana ajjeesuu kan danda'u autoclaveidha jechuudha. Fakkeenyaaf bakteeriyaanonni tokko tokko ho'a baay'ee kan dandamatan ni jiru. Kanaaf bakteeriyaanota akka kana spore isaanii faana ajjeesuudhaaf autoclave isa baay'ee filatamaa ta'e jechuudha. It exposes them to high temperatures and highly pressurized steam. Temperature guddaatti expose gochuudha. Sporiin bakteeriyaa ajjeesuuf akkasumas immoo materiaalota adda addaa sterilize gochuudhaaf keessumaati
wantoota high temperature barbaadan wantoota akka kanaa sterilize gochuuf itti fayyadamna. It kills microorganisms as well as their response. Autoclaving maashina kana fakkaatu ta'e light source'itti tinii gochuudhaan kan hojjetudha jechuudha. Inni biraa incubator'idha. Incubator is a device used to maintain a specific environment for culturing microorganisms. Microorganism culture gochuudhaaf environmentii controlled ta'e qaba incubator'ii kun. Hammi temperature isaa, humidity isaa, waan hundumaa wanta as keessa jiru kun waan controlled ta'edha yookaan immoo waan microorganismii sun barbaadu. Fakkeenya microorganismii nuti as keessatti guddisuu jennu sun temperature 30 degrees Celsius fayyadamu barbaachisaa yoo ta'e kanarratti adjust goonu. Karaa ol barbaachisaa yoo ta'es waan nuti ofii keenya adjust goonudha jechuudha. So this incubator maintains the temperature best suited for the growth of different types of microorganisms. Microorganismota gosa hedduu temperature fi environment isaan barbaachisu provide gochuudhaan guddisuuf kan gargaarudha jechuudha. How it works, it controls temperature, humidity, and carbon dioxide levels to create optimal growth conditions. Here is the uses of this material. Incubator is used to grow microbes for research, medicine, and industry. Microbe jechuun karaa biraatiin microorganisms jechuudha yookaan immoo very tiny organisms. Organismota baay'ee xixiqqoo ta'an ijaan mul'achuu hin dandeenye microbes jennee maqaa waliigalaa kanaan waamuu dandeenya. So microbota kana yookaan microorganismota kana keessatti guddisuuf gargaara. Fakkeenyaaf baakteeriyaa ta'uu danda'a, fangii ta'uu danda'a, kanneen biroos dabalatee jechuudha. Isaaniin guddisuun immoo maaliif barbaachisaa? Researchiif ta'uu danda'a, medicine and also in industry. Maintaining cultures for testing antibiotics or vaccines. Karaa biraatiin meeshaan kun culturii antibioticsiidhaaf vaaksinii wantoota akkasii test gochuudhaaf yookaan antibioticsii vaaksinii oomishuudhaaf microorganismota yeroo guddisnu kana keessattis nu gargaara. This material is commonly used in microbiology labs for bacterial, fungal, and tissue cultures. Bacteria culture gochuuf, fungus culture gochuuf, akkasumas immoo tissue culture gochuudhaaf microbiology keessatti meeshaa hedduminaan fayyaduu fi incubatoriin by the way achi keessatti qofa osoo hin taane iddooma biraatti illee agriculture faa keessatti illee itti fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf cuuncii addaa qofaa keessaatii baasuudhaaf. Kanaaf bifa industiriitiin iddoo gurguddaatti ni fayyada jechuudha. So meeshaa laabii qofa miti isiniin jechuu barbaadeen incubatoriin laboratorii keessattis akkasuma waa hedduuf fayyada. Industrii keessatti illee ni fayyada incubatoriin. Fakkeenyaaf wine beer makingiin warshaan biiraa warshaan wayinii iddootti hojjetamu actioniin sun yookaan immoo baakteeriyaa caalaas immoo fangii keessaati immoo yeast yookaan raacatiin adeemsa fermentationii sana isheetu gaggeessa waan ta'eef guddisanii yookaan immoo hedduminaan itti fayyadamuudhaaf industrii keessatti ni fayyada jechuudha meeshaan kun. The other material is Petri dishes. These Petri dishes are shallow, flat dishes with a matching cover of a slightly larger diameter. Petri dishin meeshaa flat taatee fi wanti keessa jiru transparent kan ta'e kan mul'atu irra keessaan immoo kabarii kan qabudha. Irra keessa waan qadaada fakkaatu isa sana kan caalu ni qaba. They are available in glass or plastic form. Bifa glaasiidhaan yookaan immoo bifa plaastikiidhaan argamuu ni danda'u. How they work? They are filled with gelling culturing media such as agar or sometimes liquid media. Petri dishin kun
kan isheen fayyaddu keessaati tokko baakteeriyaa fa'aa yookaan maayikirooorgaanizimii kaalchar gochuudha. Kanaaf yeroo isaanitti fayyadamnu jalqaba kaalchariingi miidiyaatiin guutuu qabna. Kaalchariingi miidiyaa jechuun waan maayikirooorgaanizimoonni irratti guddatan niwutirantii isaaniin provide kan godhu. Isa keessaati baay'ee common kan ta'ee fi best known kan ta'e gaariidha. Liquid miidiyaan immoo jira, fakkeenyaaf broz kan jedhamu ni jira. Kanaaf isaan kanatti naqna and then placed in the autoclave to sterilize it. San booda immoo autoclave keessa kaa'uudhaan sterilize goona jechuudha. So the microorganisms are spread or streaked on the surface. Erga meeshaa kana sterilize goone waan microorganismiin sun isa barbaachisu kaalchariingi miidiyaatiin erga qopheessinee booda microorganismoota sana irratti spot goona yookaan irra keenya spread goona jechuudha. And then placed in an incubator for growth. Petri dishiin kun meeshaa duratti ilaalle incubaatorii keessa taa'uutiin erga adjust goonee fi booda yookaan temperature humidity microorganismiin sun keessatti guddatu erga adjust goone incubaatorii keessa keenya jechuudha. So one of the common uses of Petri dish is to culture bacteria, fungi, and other microbes, and also antibiotic sensitivity testing. Isaan kana culture gochuuf akkasumas immoo antibiotic sensitivity yookaan microorganismiin tokko antibiotikiidhaaf sensitive ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaa test gochuudhaafis Petri dishiin ni fayyadama jechuudha. So Petri dishiin dishiidha waan saayinii fakkaattu taate xiqqoo kan taate akkasumas immoo transparentii kan taate flaattii kan taatee fi microorganismii culture gochuuf kan gargaarudha jechuudha. But what does culture means? Culture jechuun maal jechuudha? Culture means the procedure used to grow microorganisms in a controlled environment. The procedure or processes used to grow microorganisms in a controlled environment. Microorganismota environment controlled ta'e keessatti guddisuudhaaf procedure hin jiru culturing jedhamee beekamaa jechuudha. So culturing of microorganisms have important function in medicine, for example, penicillin, and also for food or beverage preparation. Microorganismii culture gochuun amma baakteeriyaa culture gochuun guddisuun wal horsiisuun maaf barbaachisa jettanii yaaduu dandeessu ta'a. Garuu microorganismota culture gochuun medisinii keessatti ni gargaara beektu miti. Fakkeenyaaf amma penicilliniin antibiotikiidha. Antibiotikiidha jechuun qoricha baakteeriyaa ajjeesudha jechuudha. Antibiotic, because antibiotics is a general name given for drugs that kill only bacteria. Bacteria qofa kan ajjeesanii qorichoota akka kanaaf maqaa waliigala isaaniitti waamaman antibioticsidha. Amoxicillin, doxycycline, penicillin warri jedhaman isaan kun antibioticsidha. Achi keessaati penicillin ishiin jedhamtu kun fangasii irraadha kan isheen qophaa'ufte. By the way, penicillin is the first antibiotic to discover. Yeroo jalqabaatiif discovered kan taate penicillinidha. Penicilliniin kun fangasii irraati kan isheen dhuftu, kan isheen qophooftu. Penicillium notatum jedhamti. Maqaan fangasii qoricha kana qopheessitu jechuudha. Nama Alexander Fleming jedhamtu yeroo jalqabaatiif penicillinii kan argate. Kanaaf maal siniin jechuun barbaade penicilliniin draagiin kun inni baakteeriyaa ajjeesu kuniyyuu fangasii irraati qophaa'ee jechuudha. Kanaaf microorganismota culture gochuun medisinii keessatti gahee akka kanaa qaba. And also for food or beverage preparation. Wine and beer making uses culturing on a large scale. So as it does in cheese making, biofuel production, and also many other endeavors. So microorganisms biofuel production, biofuel jechuun mala biologicalawaatiin gaazii qopheessu. Fakkeenyaaf biogaziin fakkeenya biofuelidha jechuudha.
Biogaazii qofas immoo miti kanneen biroon ni jiru. Itaanooliin fa'aa bifa biogaziiti bifa fakkeenya biofuelii kan ta'an jechuudha. Amma biogazii waa'ee kanaa barattanitti yoo ta'e biogaziin wantoota xuraa'aa ta'an dikee loonii fi kanneen kana fakkaatan irraati gocha baakteeriyaatiin gocha fangasootaatiin waan qophaa'udha. Isaanidha jechuudha wanti sana decompose godhu kan godhu. Kanaaf microorganismoota culture gochuun biofuel preparation keessatti gargaara. Cheese making keessatti gargaara. Keessumaatiin lookaalii manatti kan qopheeffannu tun taane bifa industiriitiin kan qophaa'u ni jira cheesiin jechuudha. Achi keessatti microorganismoon keessumaa baakteeriyaadha miti. So hin barbaachisu jechuudha. So bifa kanaatiin microorganismoota culture gochuun even laabii keessa incubatoriif diishii bira darbeeyyuu large scaleedhaan yookaan hedduminaan culture gochuun iyyuu hin barbaachisa keessumaatii microorganismoota warra function akka kanaa qabaniif jechuudha. So culture jechi jedhu kun microorganismii environmentii controlled ta'e keessatti guddisuu jechuudha. So the next material is culture tubes or test tubes. Materialiin biraan laabii keessatti nuti arginu culture tube yookaan immoo test tube jennee waamna. Test tubein kun waan cylindrical ta'ee fi it can be glass or plastic tubes. Plastikii yookaan immoo glaasii yookaan waan cabu yookiin immoo bifa plaastikiitiin qophaa'uu danda'a. They are used to hold and grow microbes in small quantities. Microorganismoota hold gochuuf yookaan grow gochuudhaaf kan gargaarudha. And they are available in a huge range of sizes, shapes, and materials. Saayizii adda addaatiin, shape adda addaa fi materiaalii adda addaatiin kan inni jiru test tubein. How they work? They filled with liquid broth or nutrient solution or solid agar slants and then inoculated with microbes and sterilized before use. Egaa laboratorii keessatti Petri dishes haa ta'u test tube yeroo itti fayyadamu materiaalii kamiyyuu sterilize gochuun murteessaadha. So test tubeittis yeroo fayyadamnu test tubein microorganismii culture gochuuf ni gargaaru akkuma Petri dishii. Kanaaf akkasumas immoo baachuufis nu gargaaru culture gochuudhaaf akkasumas hold gochuudhaaf itti baachuufis nu gargaaru. So kanaaf akkamittiin hojjeta? It filled with liquid broth. Brothii liquid ta'e yookaan nutrient solutionii kan microorganismoonni sooratanii itti guddatan jechuudha. Karaa biraatiin nyaata isaanii jechuudha yookiin immoo soolidii ta'uu danda'a. Erga keessa keenyee booda sterilize goona jechuudha. The uses of culture tubes are they are used to culture microorganisms and also used with solid gel culturing media or with liquid broth culturing media and then placed in the autoclave for sterilization. Culture tube kana solid media yookiin immoo liquid mediaatiin erga fill goone erga goone booda then autoclave keessa keenye sterilize goona achi baasni microorganismii keessa kaa'uu qabnu immoo keessa keenyaa jechuudha. The other material is flasks. Flask. Flask is an apparatus with a flat bottom and a long narrow neck. Materialiin laabii keessa jiru keessaa tokko flaskidha. Flaskiin meeshaa jalli isaa flaattii ta'ee fi akkasumas immoo mormi isaa immoo dheeraa fi narrow kan ta'e meeshaa akka kanaa kan qabnu kan picture keessan irratti argitan ishii kanadha. It is essentially a large volume culture tube that is used only with broth media and they are available in a variety of shapes and sizes. Argitanii asirraa akkuma isin argitan shape garaagaraa saayizii garaagaraatiin kan inni jiru flaskiin. Karaa biraatiin immoo flaskiin distillationiidhaaf illee kan gargaaru flaskiin dheeraan karaa
iddoo tokkotti immoo tiyuubii akka kanaa kan qabullee ni jira jechuudha. So flaskonni gosa hedduutu jiru jechuudha. And these flasks are used with only with porous media. Isaan kun culture media yookaan immoo microorganismii culture gochuuf hin gargaaru. Akkuma test tube ta'anii garuu culture media isa liquid ta'e yookaan brozii wajjiniin qofa kan gargaarudha. Maaliif mormi isaanii dhidhiphaa waan ta'eef jechuudha. How they work? Flasks allows mixing of solution without spilling out the content. Contentin keessa jiru otuu hin dhangala'in solutionii tokko mix gochuuf kan gargaarudha. Flaskin wanta tokko mix gochuu yoo barbaanne flask keessattidha kan nuti mix goona. It is also used to gently heat the content inside with a gentle swirling motion of the flask. So wanta tokko content keessa jiru tokko gently heat gochuudhaaf sirriitti nu ho'isu maaliifi flaskiin kun flaskii kana keessa contentiin jiru sun waan naanna'uuf ho'isu akkasumas immoo mix gochuufis nu gargaara. It provide a larger surface area for aeration and growth. Microorganismii keessatti guddatuufis immoo large surface area provide godha. Qilleensa akka argataniif akkasumas akka guddataniif jechuudha. Flasks are used to produce large population of microorganisms. Microorganismii hedduu ta'an produce gochuuf hin gargaara. Preparing and sterilizing liquid growth media. Growth media keessatti prepare gochuuf, sterilize gochuuf, and it is used in fermentation and research experiments. The next is balance. As the name tells us, a balance is a material used to measure the mass of substances. Substances tokko mass isaa yookaan hammasa measure gochuuf kan nuti fayyadamnu balanceedha jechuudha. So this is used for making up solutions accurately, weighing specimen and so on. How it works? We place the sample on the weighing pan, pani yookaan saayinis irra taa'uu qabu kanarra erga irra keenye booda the balance calculates the weight electronically. Weightii wanta sana calculate godhee bakka kanatti immoo nutti agarsiisa jechuudha balance. The uses of this material is measuring chemicals for preparing accurate solution. Solutionii accurate ta'e tokko produce gochuudhaaf measuringin yookaan immoo measuring instrumentiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Sirriitti measure accurately measure godha jechuudha. Balancing kun weighing specimen for experiments and also used in analytical chemistry, biology, and molecular labs. Next, dropper or pipette. Nibra dropper yookaan immoo pipetteedha. Dropper or pipette is a glass tube which has a small opening at one end and is attached to a vacuum rubber ball at the other end. Dropperiin karaa tokkoon openingii xiqqoo kan qabdu caafiirraan fiixee isaarraan openingii yookaan qaawwa banaa tokko kan qabu yeroo ta'u karaa biraatiin immoo indisa kan biraatiin immoo rabariidhaan connect yookaan attached ta'ee kan jiru jechuudha. How it works? We usually squeeze the bulb, create suction to draw liquid. Balbii kan ishee as jirtu kana gaafa nuti squeeze goonu yookaan gaafa nuti walitti ishee cuunfinu walitti qabnu liquidiin fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a yookaan immoo liquidii kan biraa keessa keenye gaafa kana walitti qabne gaafa nuti walitti qabnu liquidiin sun gara keessaa akka dhufu taasisa walitti qabne gadhiifnu jechuudha. Releasing it dispenses controlled drops of liquid. Sana booda erga liquidiin sun gara keessaatti draw in ta'ee booda fuunee droppii barbaanne immoo rabarii sana press gochuudhaan gaditti yeroo cuunfinu
hamma barbaachisaa ta'e nuu buusaa jechuudha. So a dropper is used when it is required to control the amount of solution being added to a reaction. Reactionii tokko keessatti ammi solutionii added ta'uu, controlled ta'uu qaba yoo ta'e, dropperiin iddoo akkasitti barbaachisa jechuudha. So fakkeenyaaf eksperimentoota tokko ilaaltanitti yoo ta'e, add this much drop of water jedhee ka'a. Kanaaf drop, 1 drop, 2 drop jennee akkaataa kanaatiin lakkoofna. And the other uses of dropper is transferring liquid without spillage. Liquidiin tokko otoo hin babbadiin, otoo hin cobiin, safe ta'ee akka darbuuf ni gargaara. And also it is essential in titration, staining, and the culture media preparation. So dropperiin biology laabii, chemistry keessatti immoo titrationiidhaaf, stainingiidhaaf, media preparationiidhaaf waama dhangala'aa ta'e wanti nuti ittiin daddabarsinu keessumaa waan controlled amountiin isaa controlled ta'uu qabu yoo ta'e dropperii fayyadamuun gaariidha jechuudha. So dropperiinis akka meeshaa safaraati jechuudha. The other material is tongs. Tongs are metallic scissors shaped laboratory instruments. Kun tongiin waan materiaalii ho'aa ta'e tokko ittiin dabarsuudhaaf yookaan ittiin qabuuf kan nu gargaarudha. It allows safe handling of hot laboratory glassware or objects. Objectii hot ta'an handle gochuudhaaf, waan ho'aa ta'e tokko handle gochuudhaaf kan nu gargaaru tongiidha. So iddoo ishee kana qabannee asiin immoo materiaalii qabuu qabnu sana ittiin qabsiisnee fuuna jechuudha. It is used to lifting or picking up hot objects such as heated crucible, beakers, dishes, or flasks. Flaskii, dishii, beakerii, crucible ho'aa ta'e kana waan nuti ittiin lift goonu yookaan pick goonu tongiidha jechuudha. So it prevents burns or accidents when handling heated substances. Next, dissecting toolkit kan jedhamudha. This is not a single material. These are a set of instruments used to dissect animals such as frogs, fetal pigs, mice, and other materials. Dissecting kit toolkit warra nuti jennu kun kitiidha. Kitonni kun hedduudha isaanis keessa materiaalii baay'eetu jiru. Walumaa galatti materiaaliin kun functioniin isaanii paartii animaalii tokko dissect gochuuf bakka lamatti adda baasuuf nu gargaaru jechuudha. The contents and the uses. Dissecting toolkit kana keessa contentonni jiran kateetarii faadha, tubii jechuudha. Groove probe kan jedhamtu for tracing structures like blood vessels. Blood vessel faa structureota akkasii trace gochuu yoo barbaanne yookaan sketch gochaa deemuu yoo barbaanne. Fakkeenyaaf hartii ilaala yoo ta'e yookaan immoo frogii kana ilaalaa jirra yoo ta'e dissect goone internally jechuudha. Baqaqsinee ilaalla yoo ta'e wanta tokko trace gochuudhaaf line goonee fayyadamuudhaaf ishee probe kana fayyadamna jechuudha. Waan akka qalama fakkaatudha ishiin kuni. Inni kan biraan scalpelidha. Scalpel is for making precise cuts. Kutuudhaaf kan nuti gargaaru waan maqasii fakkaatan kana. Surgical scissors. Surgical warri nuti jedhan straight or curved ta'uu danda'u. Mayo scissors warri isaanirra immoo xixiqqaan straight fi curved warri ta'an ni jiru. And they are used for cutting tissues. Tissue cut gochuudhaaf yookaan immoo kutuudhaaf kan gargaaran isaan kuni. Inni kan biraan dissecting forceps warri jedhamanii jiru. With or without teeth. Kan qabuu fi kan hin qabne for holding or lifting tissue. Egaa yeroo waan akka kanaa baqaqsinee itti fayyadamnu harka keenya wantoota garaagaraa fayyadamuu qabnu jechuudha. Materiaalii tokko hold gochuuf keessaa fuudhuudhaaf harkaan qabuun nu barbaachisu forcepsiin kun hold nu gooti, lift nu gooti, tissue tokko ol nu qabdi jechuudha. Fiixeen ishii baay'ee qaqalloo kan taatee fi waan akka kanaatiif kan gargaartudha.
Dissecting pin kan nuti jennu immoo bakka itti wanta baqaqsinu sana bakki nuti itti keenyu yookaan bakki nuti irratti fayyadamu sun jechuudha. For securing specimen in place. Yookaan immoo bakka specimenii sana bakka sanatti kan nu qabu dissecting pin jedhamti jechuudha. Fakkeenyaaf tishuu tokkotu baqaqsitanii harka keessan sabitaatiin immoo akka isheen hin sochooneef ishii kanaan qabannaa jechuudha. So isaan kun walumaa galatti catheterii, probe, scalpel, surgical scissors, dissecting forceps, dissecting pin warreen jedhaman kun walumaa galatti dissecting kit jedhamu. Kiitonni kun meeshaa wanta tokko ittiin baqaqsuudhaaf nu gargaaranidha. So it allows detailed study of internal anatomy. The other is dissecting pan. Inni kunis meeshaa dissecting kiitii faana nu gargaaru ta'e. Dissecting pan is a shallow tray usually lined with wax used to secure specimens during dissection. Inni kun immoo paanii isaanii yookaan immoo saayinii irratti wanta tokko baqaqsinu jechuudha. Usually waxiitti lined kan ta'edha. Yookaan keessa isaa waan mucucaataa miti jechuudha. Keessa saayinii kana wanta nuti irra keenya sun qabachuu danda'udha. How it works? The specimen is pinned to the pan using dissecting pins and it keeps the sample stable while observing and dissecting internal organs. Kana saayinii kanarra kaa'uudhaan waan baqaqsinu yookaan waan addaan baasuu dandeenya asirra keenya jechuudha. The uses of dissecting pan is it is used as a pan on which the specimen is kept while it is being dissected to study it is internal organs. The specimen sun bakka irra taa'u jechuudha karaa biraati. The other important material in biology lab is a crucible. Crucible is a small container made up of ceramic or metal. It is a small container, one container taate yookaan waan bifa geengoo taate waa qabachuu kan dandeessu waan saayinii fakkaattuu fi it can be made up of ceramic or metal. Waan ceramic irra yookiin metal irraa hojjetamuu dandeessi. The uses of crucible is to melt elements, heating chemicals strongly in experiments, and used in hashing. Hashing means burning of organic material to leave inorganic residue. So elementoota melt gochuudhaaf yookaan baqsuudhaaf akkasumas immoo keemikaalota adda addaa eksperimentii keessatti nu fayyadaman ho'isuuf hashingii keessattis ni gargaara. Hashingii jechuun organic material burn off gochuudhaan inorganic residue irraa baasuudhaaf kan gargaaru processii sana keessattis ni gargaarti jechuudha crucible. So bifa kana qabdu fakkaatti golboo fi waan saayinii fakkaattu taate irra keessaan waan qadaada kan qabdu konteenarii kana jechuudha kutaa laabii keessatti darbuu dandeessu crucible jedhamti waan nuti kun. Inni biraa biikariidha. Biikarii waan kana picture kanarraa akka argitan waan joogii fakkaatu ta'ee ofirraati garuu barreeffama kan qabudha. Barreeffamoonni jiran kun lakkoofsarootaan isaanis wanta tokko measure gochuuf gargaaru. So a beaker is a cylindrical glass container with a flat bottom, often with graduations for approximate measurements. Asirraati warri kan kana qaban jiru kan kana hin qabnes ni jiru jechuudha. Warri barreeffamoota kan graduationii kana warri qaban wanta tokko measure gochuuf gargaara. Fakkeenyaaf bishaan ml 500 solutionii tokkotti naquu qabna yoo ta'e biikarii kanatti fayyadamne safaruu dandeenya jechuudha. Bishaan droppii tokko itti naquu barbaanne yoo ta'e immoo biikariitti fayyadamuu hin qabnu. Maal fayyadamna? Pipette yookaan immoo dropperii fayyadamna jechuudha. So akkaataa wanta nu barbaachisu sanaa irratti hundoofneeti meeshaalee kana kan nuti filan accuracy solutionii sanaaf yookaan experimentii keenyaaf jechuudha. The uses of beaker are used for making up solutions. Bulbula qopheessuuf nu gargaara.
holding hot or cold water or ice baths, bishaan ho'aa, bishaan qorraa hold gochuuf yookaan itti naqannee kaawwachuuf. It is also used for preparing and mixing solution. Solution adda addaa bulbula adda addaa keessatti qopheessuuf yookaan immoo keessatti mix gochuuf kan itti fayyadamnu meeshaa laabii common ta'edha beekeriin jechuudha. And the other is hot plate. The hot plate is an electric device with a flat surface that produces heat. Hot platein ho'a produce kan godhu meeshaa stoovii fakkaatu ta'ee electric deviceidha. Ho'adha kan inni produce godhu. The uses of hot plate is used for heating solutions. One solution adda addaa nu ho'isuuf gargaara yookaan danfisuuf asirra keenya jechuudha. Waan keessa jiru sana beekeris yoo ta'e yookaan immoo meeshaatti naqnee jiru sanaan asirra keenya san booda ho'isa. Making up an agar, culturing medium, and also melting agar, making broth medium. And it provides controlled heating compared to an open flame like Bunsen burner. Bunsen burner is meeshaa ho'a produce godhu keessaa tokko ta'ee hot plating garuu Bunsen burner faana gaafa wal bira qabamu hot plating more hamma ho'aa controlled ta'ee provide nu godha. Yookaan immoo hamma ho'aa sana xiqqeessus dabalus waan dandeenyuu fi more controlled open flame jechuudha. The other material is pH meter. pH meter is an electronic device used to measure the pH or the acidity or alkalinity of a substance. Substance tokko basicity isaa fi acidity isaa. Kana jechuun ammam acidikiidha yookaan immoo ammam basicidha wanti tokko jennee pH determine gochuuf kan gargaaru pH meteriidha. pH meteriin picture kanarraa akka argitan structure kana fakkaattu qabdi. The uses of pH meter is determining the pH of biological fluids, soil or culture media. Fakkeenyaaf biyyee ta'uu danda'a, fluidii ta'uu danda'a, culture medias bishaanis haa ta'u waan caafii isheerra jiru kana yoo biyyee ta'e yoo bishaanis yoo ta'e ishii gaafa keenyu pH isa calculate gootee lakkoofsaan iddoo kanatti fiddi jechuudha. The pH meter is essential in biochemistry, agriculture, and also microbiology. Agriculture keessatti soil pH, water pH ittiin baruuf gargaara. Microbiology keessattis akkasuma jechuudha. And it is more accurate than the pH paper or indicators. pH paper yookaan immoo indicator warri jedhaman nu jiru miti isaan caala accurate kan ta'edha pH metri. In the thermometer. Thermometer is a tool that measures the temperature of substances. pH meterin pH yeroo safaru, thermometerin immoo temperature waan tokko safaruuf gargaara. It can be mercury based, alcohol based or digital. Digital kan ta'e jira. Alcoholitiin kan hojjetu, mercuryidhaan kan hojjetu. Mercuryin kan itti guutamu yookiin alcoholii kan itti guutamu jechuudha. The uses of thermometer is monitoring experimental temperatures, checking incubators, refrigerators, and water baths. Amma incubatorii temperature isaa check gochuuf refrigeratorii water bathii kana check gochuudhaaf thermometerii itti fayyadamna. Kunis meeshaa laboratory keessatti argamudha. And particularly in biology laboratory, it ensures correct conditions for microbial growth. Microbial yookaan microorganismoota gaafa guddisnu keessumaa temperature isaanii temperature incubatoriin isaan keessa jiranii ilaaluudhaaf yookaan check gochuudhaaf thermometerii itti fayyadamuu dandeenya. The other material is forceps. Materialiin biraa laabii keessatti argamu forcepsidha. Forceps are tweezer-like tools available in different shapes and sizes. Shape adda addaa fi size adda addaa qabu forcepsiin kuni. It is used to hold or pick up small objects. Objectii xixiqqoo taate ittiin pick gochuuf nu gargaara. Handling tissue samples or small specimen during dissection.
holding cover sleeves in microscopy. Cover sleeve fa harka keenyaan amma yoo fuune harki keenya mataansa contaminate gochuu danda'a waan ta'eef forcepsiin kun immoo yeroo yerootti sterilize waan ta'uuf cover sleeve handle gochuuf yeroo dissection tissue adda addaattiin handle gochuuf objectoota tokko tokkottiin qabuudhaaf nu gargaara forcepsiin. The other material is spatula. A spatula is a small hand tool which is shaped like a spoon or blade. Bifa spoonii yookaan immoo bifa maankiyaa fakkaatu kan qabu fiixeen ishii gam tokko waattiin fuudhuuf kan gargaaru fakkaatti. Sheeppii fi saayizii adda addaa qabu spatulaan kun sheeppii kana kan qabu jira kan kana fakkaata ishiin kaan immoo xixiqqoo fi waan maankiyaa fakkaatudha jechuudha. A spatula is used for mixing substances into a solution. Fakkeenyaaf substancii tokko yeroo solutionii qopheessinu substancii solid ta'e tokko yoo keessa buufna ta'e isa mix gochuudhaaf spatula fayyadamna. Karaa biraatiin akka maankiyaa jechuudha mana keessa waa sochoosuuf kan gargaaru jechuudha. Stirring the solution, scraping powders or residues from containers. Solutionii tokko goone powderiin yookiin wanti hafteen keessatti hafe yoo jiraate isaan scrap gochuudhaaf keessaa duguuguudhaaf illee spatulaan ni fayyada. Transferring small amounts of solid substances. Waan solid substance ta'e gara solutionii tokkotti dabaluudhaaf yookaan transfer gochuuf spatulaan ni gargaara. So spatulaan functionii hedduu qaba jechuudha. Substance mix gochuuf residue wanta tokko scrap gochuudhaaf substance transfer gochuuf for stirring solution. So multifunctionally the spatula. The next material is wash bottles. Wash bottles are flexible plastic bottles with a narrow spout filled with water or other cleaning liquids. Bishaaniin yookiin immoo liquidii kan biraa waa qulqulleessuuf kan gargaaruun kan guutame yeroo ta'u flexible kan ta'ee fi plastic bottlesidha. They are flexible in nature. This allows the user to adjust the water pressure as per the need by squeezing the bottle accordingly. Wash bottling flexible. Sababni isaa yookaan immoo flexibilitiin isaanii kun inni barbaachisummaan isaa yookaan faayidaan isaa wanta tokko water pressure sana dabaluuf yookaan hir'isuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf ishii kana gara jala ishee kana jabeessitanii yoo qabdan bishaan baay'een as keessaati pressure guddaatiin akka isheen buutu taasisa. Humnaan akka bu'u taasisa jechuudha. Yoo xiqqeessitanii immoo akkuma kana jechuudha. The wash bottles, which are mainly used to rinse various laboratory materials like test tubes, flasks, and slides. Slide miicuuf, flaskii, test tube fi wantoota akka kana ittiin dhiquuf nu gargaara wash bottling. Cleaning laboratory equipment without contamination. Laboratory equipment kan biraa contamination tokko malee ittiin miicuuf nu gargaara jechuudha. So wash bottling plastikii kan taate boca kanaa kan qabdu akkasumas immoo flexible kan taatee fi fiixeen ishee naaroo kan ta'e bishaanii fi wantoota dhangalaa'aawwan kanneen birootiin guutamuu danda'a jechuudha. Next, Bunsen burner or alcohol burner. Bunsen burner is meeshaa baay'ee laabii kamiyyuu keessatti common ta'edha. This is a common heating device used in laboratories that produce a single open flame by burning gas or alcohol. Bunsen burneriin gaazii yookiin alkoolitti fayyadamuudhaan open flame karaa tokko qofa qaawwa tokkoonidha jechuudha kan inni ho'a gara kan inni baasu jechuudha. It is used for heating substances in test tubes, flasks or crucible. Bunsen burnerii kanarra maateriyaali taa'u jira. Maateriyaali sanarra test tube yookaan flaskii yookaan immoo crucible irra kaa'utiin substancii barbaannu tokko
itti ho'isuuf nu gargaara. The other uses of Bunsen burner is for sterilization purposes. Yookaan immoo sterilize gochuudhaaf. Keessumaatti waan tokko spatulaa ta'uu waan kan biraa sterilize gochuudhaaf yookaan abidduma sanarra qabne sterilize gochuu dandeenya jechuudha. Yookaan dry sterilizationiif gargaara jechuudha karaa biraatiin. Inni taanu field tools warra jedhaman. Hangammaatti kan nuti ilaalle laboratory tools warra jedhaman yookaan laabii keessatti qofa kan fayyadani. The field tools are insect nets. As the name tells us, insect nets are insect collecting nets. Insecti collect gochuudhaaf kan gargaaru nettiidha kun. And it is composed of some sort of net bag made of cloth or fine mesh, and they are attached to a wire loop fixed on a wooden or metal pole. Bifa kanaatiin qabannoo kan qabu meetaalii ta'uu danda'a yookaan immoo wooden ta'uus danda'a. Mukarraa kan hojjetame ta'uu danda'a. Carqiirraa yookaan immoo maateriiyaalee kan biraatii kan hojjetame bifa neettii akka kanaa kan qabu jechuudha. The uses of insect nets is just to collect insects from fields, gardens, or forests, and used in ecological and entomological studies to capture and study insect diversity. Keessumaa ecology fi entomology yookaan waa'ee insecti kan qo'atu jechuudha. Isaan keessatti baay'ee gargaara insect netiin. Fishing nets. Fishing net is a net used for catching fish, usually made of fibers woven into a grid-like structure. Structure kana kan qabu. It is just used to collect fish for research, yookiin immoo aquaculture or for food. Qurxummii akkaataa kanaatiin qabuudhaaf gargaara. Researchiif ta'uu danda'a. Aquaculture warra damii kanarratti hirmaataniif nyaataaf ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraatiif kan jiru nettiin fiildi keessatti gargaaru ni bira fishing nettiidha jechuudha. So barnoonni keenya kan hangammaatti ilaalledha. Yeroo dhufu part 3 light microscopy fi general laboratory safety rules kan jedhuun deemnee kan wal agarru ta'a. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uun dagatiina. Video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii qaqqabsiisa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.